Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. When you look at Parliament, as at now, all members of Parliament, it is their constituents who are affected. It is their constituents who are sick and tired of what is happening. It is their constituents who are in various hospitals. And therefore, as we speak now, we already have around 111 members of Parliament who've texted me and assured me that they are going to sign the impeachment motion and they are going to support it on the floor of the House. And this will be the greatest impeachment ever. Why? Because of the arrogance, the ignorance of the Cabinet Secretary for Health. And you know, when you are a Cabinet Secretary for Health, you must be very careful because you have to look at your credentials first vis-a-vis the people you are heading. If you did diploma online and you are coming to dictate or demand on what should not be demanded from the doctors. These are people who sat in class for 6 academic years. And having been a president of the University of Nairobi, I know what the doctors were going through. These are people whose parents toiled and moiled. They also toiled and moiled just to be where they are. And then when it comes to the payment, how can a cabinet secretary earn more than a doctor? And a cabinet secretary who does not qualify for that matter. And therefore, she will be impeached. We want this defunct government to move with speed. The president should not leave the country when there's a serious crisis, when people are dying. The health ministry is unhealthy. The health ministry is sick. The country is sick. And therefore, as a result of that, we have come up with an impeachment motion. We are going back on Tuesday to Parliament, and this is the letter that we've sent to the clerk of the National Assembly so far on an impeachment motion that we want to impeach the Cabinet Secretary for Health, Nakhumicha, and we want her to continue staying at the funerals where she's enjoying staying instead of meeting the doctors and doing her job. So the letter reads, Notice of Motion, the removal of the Cabinet Secretary for Ministry of Health, Susan Nakhumicha. Pursuant to Article 152(6) of the Constitution, as read with Standing Order 66, I wish to notify you of the intention to move a special motion for removal of the Cabinet Secretary for Health from office on 2 grounds, namely, number 1, gross violation of Articles 26(1) and 43(1)(a) of the Constitution, which provides for the right to the highest attainable standard of health respectively, and 2, incompetence. The Cabinet Secretary, the above grounds are based on the following particulars. The Cabinet Secretary has failed to appreciate the seriousness of the strike and has failed to provide a lasting solution to settle the demands of the medics, including hiring of trainee doctors and payment of salary arrears. Number 2, the CS failed to avert the doctors' strike, which has now entered its 3rd week. Those are 21 days. The CS has instead taken a hard line and is instead threatening the striking doctors with immediate sacking and replacement. And therefore, we shall disappoint her and we want the president to appoint somebody else. Number 3, as a result of the doctor strike, scores of Kenyans have been unable to access medical care, and in dire cases, some Kenyans have lost their lives. I will be moving this motion and seek the resolution of the House to require His Excellency the President to dismiss the Cabinet Secretary from office. We have attached the necessary evidence in support of the allegations. Hivi wengi wanaopoteza maisha ni kina mama na watoto. Wakenya wanahangaika sana sana na hili swala la afya. Na mimi nataka niulize serikali hii ya Kenya iliyoko sasa. Jamani, hii afya tunaiweka katika kitengo gani? Kwa sababu nimeona afya ni kama sio priority. Na iwapo mtu ana afya
hata security huwezi fanya, na ikiwa una afya hata elimu pia huwezi kwenda katika elimu. Lazima afya iwe ni priority number one. Na nataka niulize, iwapo serikali inazungumzia universal health coverage, universal health coverage itafanya kazi vipi iwapo madaktari wamegoma, iwapo madaktari hawatakuwa, iwapo madaktari hawalipi pesa ambazo zinaweza kuwamudu katika kazi zao wanazofanya? Hilo ni swala tutakuwa haliwezekani. Nashangaa sana kila utawala unaokuja ama kila regime inaokuja inasema tuende tu renegotiate ile agreement ama ule mkataba ambao ulifanyika kuhusiana na mambo ya madaktari. Sasa tunauliza, ni utawala gani utafanya implementation? Ni wakati ni sasa, lazima utawala ulioko uweze kuimplement ule mkataba, na si ati kila wakati tunarudi kurenegotiate. Kurenegotiate nini, na wakati yale mazungumzo yalikuwa ni mazungumzo ya kina na alikuwa ni mazungumzo ambayo watu wameweza kukubali na kukubaliana. Ni masikitiko makubwa sana ukiangalia hapa Kenya kwa zaidi ya miaka 7 madaktari hawajaandikwa, lakini leo jeshi, kila mwaka wanajeshi wanaandikwa, kila mwaka polisi wanaandikwa, kila mwaka sekta zingine zinaandikwa. Kwa nini hii madaktari ama hii mambo ya afya imechukuliwa ni kama ni jambo ambalo halina umuhimu? Na tunaona ya kwamba huwezi kufanya chochote usipokuwa na afya. Kwa hivyo tunasema lazima madaktari waandikwe. Leo hii oncologist, madaktari ambao wanaangalia kansa, na kansa imekuwa nyingi sana katika taifa letu, hawako zaidi ya 20 katika Kenya nzima. Sijui hao 20 watagawanywa vipi katika 47 counties. Ukiangalia neurosurgeon, sisi kule Coast Region nzima tuko na mmoja peke yake anaitwa Dr. Okanga. Sijui ataenda Kwale, sijui aende Kilifi, sijui aende Mombasa. Sasa tunauliza jamani, hii wizara ya afya inaangazia haya mambo, haya matatizo nyeti, ama tutakuwa kila saa ni mambo ya paka mshikepanya? Tunasema ya kwamba hakuna tatizo ambalo halina suluhu, na hakuna jambo ambalo ni jambo zito. Tunaona pesa nyingi zinatumika kiolela, pesa nyingi zinatumika kwa mambo madogo madogo, ati hospitality sijui kumetumika mamilioni mangapi, ati sijui travels kumetumika mamilioni mangapi, na jambo la afya linawekwa nyuma. Jambo la afya ambalo ni jambo ambalo ndo litasimamisha nchi ama litaangusha nchi, kwa sababu bila afya, hata mimi ningekuwa sina afya leo nisingeweza kusimama hapa na niongee, hata watu wa media wasingeweza kufika hapa, hata rais asingeweza kusafiri kuenda zile nchi zote anaenda kama hana afya. Kwa hivyo mtu anaitwa daktari ni mtu muhimu sana. Huwezi kusema daktari ati intern doctor analipwa net ya 20,000 ama 22. Jamani, seriously? Hata wale wafagiaji pale Mombasa County najua wale wanalipwa 80-60,000 ambao hiyo ni kwa kama net yao. Na leo daktari na kusoma zaidi ya miaka 7 na mambo yote unaambiwa ati hiyo net yako ati intern utapata 20,000. Seriously? Lazima tuangalie hii maneno, na lazima ukweli ukubalike, na lazima tufanye maneno kwa haraka. Hatuna muda mwingine wa kuacha madaktari wawe wanaendelea na mgomo, kwa sababu Wakenya wanakufa. Kina mama wanashindwa kuzaa, kina mama wanataka kufanyia operation ya kuzaa hawawezi, watoto wanakufia tumboni, kina mama wanakufa. Tuna kilio kama taifa. Please and please and please, let us make health as a priority number 1, even in our budgeting. Let us make it as priority number 1. Thank you. We appreciate these doctors for agreeing to go back to work on certain conditions. And those conditions, when you listen to them, they are not things which are very difficult to be achieved by a country which seems to be making a lot of money, including paying a lot of bills of the Eurobond. Those irreducible minimums are things that, when you hear them, are things that will be able to ensure that there is sanity. Hospitals are closed. We are losing mothers, we are losing children. And these doctors are only saying, pay us our 12,000 shillings, which the court had agreed that will be increased to be paid to us. They are also saying, pay the interns money. Now imagine an intern is being paid 20,000 shillings, and that intern is the one who is supposed to take care of you. So we are here, we are happy to have met with them. There are serious challenges, and these challenges, people seems not to be realizing them. Health is devolved. When you go to Machakos County, the hospitals are closed. When you go to Nairobi County, the hospitals are closed. If you go to Narok County, the hospitals are closed, or even if they are open, there are no doctors. These doctors are also saying that we are overworked. You've not employed any doctor since 5 years ago. The last doctors who are employed, if you count from the inception of the devolution, they are only less than 1,000. Yet the country is increasing.
So these are the issues that these doctors are saying this government is not listening to. So we've had a meeting with them, and we have agreed that they are ready to go to work only when certain irreducible minimums are met. Number one, again, is pay their 12,000 shillings, which was said. Number two, don't belittle the work which is done by the interns by paying them less than 30,000 shillings, even less than a security officer. You know. Number three, they are saying that they are overworked. They cannot continue working, many hours. Hospitals have, you will go to Mombasa, you'll find that he only has one neurosurgeon. How do you expect people of Mombasa to get their services? We are also happy that they realize that people are suffering. So to be able to end this struggle that we have at the moment, which we support them entirely, the government must now listen to them. The government must respect court orders to be able to ensure that we remain in a country that respects the rule of law.